So I'm really hoping for a good session. আমি কিন্তু বাংলা জানি না, so আমি এইগুলি সব ইংরেজিতে বলতে চাই। আপনাদের কারোর আপত্তি আছে? আপনি প্লিজ আমাকে হেল্প করবেন, ঠিক আছে? আপনি আমাকে শিখাবেন বাংলা শব্দগুলি কিভাবে বোঝাইতে হবে, কারণ এই জিনিসগুলো আমরা সবসময় ইংরেজিতে লেখাপড়া সব করি, গবেষণা সব কিছু, কাগজ যখন লিখি, বই যখন লিখি, আমি সবসময় ইংরেজিতে করি। তো আপনি প্লিজ মনে করবেন না কিছু আমি যদি বাংলাতে বলতে পারি না। তো আপনাদের ফোনে সবাই ওই যে মেন্টিমিটারটা পেয়েছেন? কাজ করছে কোনোভাবে? করেছেন? পিছনটা ওই যে কই গেল? হায় কই গেল জিনিসটা? এইটা নিয়ে আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর করতে পারি, আমরা কিছু ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা রাখতে পারি। ও সরি, উপস, ওটা করলে আপনি তো দেখতে পারবেন না, জিনিসটা দেখতে পারতেছেন? ওকে, না হইলেও আমরা মুখে মুখে বলতে পারি, সমস্যা নাই। এটা শুধু আমি যখন টিচ করি, আমি তো এত বেশি টিচিং করিও না, আমি মেইনলি গবেষণা করি। আমি যখন চান্স পাই আমি এটা নিয়ে কাজ করি, আর আমার স্টুডেন্টগুলো খুব পছন্দ করে যে ওরা উত্তর দিতে পারে আর সাথে সাথে ফোন ব্যবহার করতে পারে। আমি তাই জানি। সো সামনে যান প্লিজ। সো the session today, there'll be 4 sections. First, আমি আপনাদের সাথে কিছু বোঝাবো যে সিটিজেন ফিডব্যাক কি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, রেসপন্সিভনেস কি। এগুলি একটু কি বলবো, একাডেমিক ব্যাপার, but not just academic. This is we use these terms in policy making, in practice. NGO-রা কাজ করে এই শব্দ দিয়ে, সরকারও করে নিশ্চয়, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এগুলি সব মানে এই শব্দগুলি ব্যবহার করে অনেক। The second thing we want to look at is actually in Bangladesh, what have we got in terms of citizen feedback mechanisms? আর এখানে আমরা জানি যে এক ধরনের ফিডব্যাক মেকানিজম হচ্ছে ইলেকশন, আর ইলেকশন নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না আজকে। দ্বিতীয় হলো যে ইনফর্মাল, আমার যখন কোনো অভিযোগ থাকে বা আমার সমস্যা থাকে, আমি কোথায় যাই? আমি লোকদের কাছে যাই, তাই না? অথবা মাঝে মাঝে দেখা যায়, কয়েক বছর আগে আমরা দেখেছি যখন অনেকগুলো ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ছিল এক সময়, আপনার মনে আছে, মুভমেন্ট আন্দোলন হয়ে গেছে। কিন্তু সরকার সবচেয়ে পছন্দ করে আমরা যখন অনলাইনে যাই এবং একটা ইয়েতে কোনো কমপ্লেইন দেয়, এইভাবে ওরা দেখতে পারে বা আমাদেরকে ডিভাইড করতে পারে বা ভালোভাবে শুনতে পারে যে সমস্যা কী আসলে আমাদের সেবা নিয়ে। তো ওরা এটা খুব পছন্দ করে, আর এটা অনেক আসতেছে আমরা দেখছি বাংলাদেশে আর সারা পৃথিবীতে অনেক দেখছি। ফর্মাল গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম আপনারা হয়তো দেখেছেন এক সময়, কমপ্লেইন বাক্স। কেউ দেখেছে? কোথায় দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন কমপ্লেইন বাক্স? ইউনিভার্সিটিতেও আছে, স্কুলেও আছে, আর কোথায়? আর এগুলি আমরা জানি যে খুব কার্যকর, তাই না? ও হাসতেছে না? আচ্ছা দেখি। তারপর আমরা একটু 4 দলে কাজ করব কিছুটা রিসার্চ ডিজাইন করার জন্য। তারপরে আমরা ওপেন ডিসকাশন, সময় পাইলে শেষে ওপেন ডিসকাশনে যাব। প্লিজ সামনে যান, থ্যাংক ইউ। সো মানে এটা শুধু আমরা যেইভাবে কাজ করব, যে কোনো সময় কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ হাত তুলে জিজ্ঞেস করেন, কি এটা আমি বুঝি না, এটা প্লিজ আবার বলেন। এইসব আমরা চেষ্টা করব যে 6টার মধ্যে শেষ করতে। নিশ্চয় আপনাদের নিশ্চয় অন্য জিনিস আছে, পার্টি আছে, মেলা আছে, কি জানি। আসেন প্লিজ, আসেন। আর কিছু আছে? সামনে যান। আর কিছু আছে, লেটস সি। সো ফার্স্ট অফ অল, এটা তো ইংরেজিতে, সরি, মেন্টিমিটি কিন্তু পুরোই ইংরেজিতে। আমরা কি, আমাদের আশা কি, আমাদের এক্সপেকটেশনস কি আজকে? কিছু লিখতে পারেন। হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গেট? লেটস গিভ দিস 1 or 2 minutes। আপনি লিখতে পারেন আপনার আশা কি, বা আপনি কি চাচ্ছেন, আজকের পরে কি করবেন, বা আজকে থেকে কি নেবেন। কিছু আছে এখানে। Get new insights, learn new things. Somebody wants to know about rude forms of accountability. এটা আমার খুব পুরান একটা পেপার ছিল, একটা স্টাডি ছিল এক সময়, rude accountability. এখানে কি হয়েছে? Somebody wants to know, আপনারা দিতে পারছেন এখানে? হচ্ছে? আসতেছে কি? Let's see. Did you manage to do it? Yeah, it comes. Does it come? Yeah. Is it coming up there?
They just they say. Where is it though? If you go down, niche ki jete hobe? Niche jete paren? 12. Okay. Oh, I see. Ashtese. Okay. More about policy design. Learning about my responsibilities as a citizen. Absolutely. Exactly. Can Bangladesh afford to have an accountable government? Can Bangladesh afford not to have an accountable government? Bhalo proshno kintu. Very nice. Help me or my organization in future? Apnara ki dekhchen ekhane? Can paternalistic policies be better? That's a very good question. Amra onek dekhi Bangladeshe je kono সমস্যা হলে প্রধানমন্ত্রী এবং সবাই কিন্তু জোর করে যায় হ্যাঁ আগুন হয়েছে so let's go and catch all the people who are responsible for that. But are there any new laws? Are there any new policies? Who is monitoring that situation? তারপরে তাই না হঠাৎ আমরা সবাই হাউকাউ করছি কিন্তু তারপরে কোনো ফলো আপ ছিল কি না তাই না এগুলি দেখতে হবে আমাদের how to make citizens feel more like they are part of the decision making process খুব ভালো how to be a better citizen in Bangladesh's context wonderful great thank you for these are excellent so we'll share this later আপনারা পরেও দেখতে পারেন এগুলি can we go forward please so that's our expectations from the session so towards the end of the session আমরা দল করে চারটা গ্রুপ বানাবো তৈরি করব one will be the citizens team and you will be trying to think what would the citizen want if we do an action research program on citizen feedback what do they want what do you think they want to know then we'll get a research team and they will decide যে প্রশ্নটা কি আসলে কার জানার উচিত কি about what how will we do that research what are the tools we will use আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন ওখানে okay great then the policy and practice team so what does the government need to know who in the government needs to know this is a key advocacy tactic technique I'm sure is identifying who is the person in the government you want to work with who in the civil society which journalists in which media do you want to engage with and finally, how do we make sure that this gets to them? So if you write a 500-page book, maybe that's not the best thing. Maybe if we have a social media campaign, we can reach some of the young people. Maybe we can reach some of the government officials. Maybe we can attract the attention of other media, I don't know, influencers or whatever you have. So let's move forward then, please. We'll do this later. We'll make a group and come back later. So then let's move forward. So essentially, citizen feedback is not just on its own, it's part of good governance. আপনারা good governance শব্দটা শুনছেন কখনো? কে আমাদেরকে বলতে চায়? Good governance কি আপা বলেন? Just some ideas. Hello everyone. So I guess I'm called. To me, এটা কি good governance আমরা একটু is something দেখাতে পারি that সাউন্ডটা would ভালো না না? promote সাউন্ডটা ভালো the well-being of citizens at the end of the day in an unbiased and inclusive manner. That's all in my head right now. Well, that's an excellent answer, I think. To think about the inclusion, equity, unbiased, lack of bias. I think that's a really good answer. So good governance means many things. It means it really comes with the development agenda. So how will we get good economic growth? How will we get children in school? How will we get good health results? It comes from all of this. And I think it became a very important story in the 90s. So what is good governance and why it's so important for development outcomes. এখন আমরা দেখাইতে পারতেছি না because the sound of the video is not that great. But I've got this link here. I will share this with you. Have a look. It's a 2-minute video. It's very cute and it explains good governance very nicely. So when people say just citizens must give feedback, you must have citizens for citizen engagement, for complaints mechanisms, they say that because they think it's part of good governance actually. And why is it part of good governance? It's part of good governance. Oh, let's do this. How would you define good governance? Let's give really very quickly 1 minute. Give some definitions. You gave a very nice one. Let's get some more.
Is it, so we've got some examples here. You should see on your phone, you can choose. Multiple choice. See? School আসছেন আজকে? School আসছেন? College আসছেন? আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু প্রশ্নগুলি? আমি বলবো কি? I can't see it. It's so small there. The rule of law first. Yes, so one is it the rule of law? Is it transparent and accountable? Policy making. Yeah. Can you read them out for us? Okay, so the first one is the rule of law. Second one is transparent and accountable policy making and implementation. And third one is multi-party democracy. Fourth one is the state promoting human rights. Fifth one is the state. Enabling economic growth. Enabling economic growth. Development. Yeah. And the last one is something that's not listed here. So something else that is not here. What do you think? Any ideas? Did anyone put something else? One person put something else. Who put something else? Please bujiye den amadeke. Who's the something else person? Ah, you see, you didn't know you were going to get caught. Something else. No? Nobody's going to admit it. But most people say it's transparent and accountable governance, policy making and implementation. So that's what I think that's a clear consensus here, right? Clear consensus. Nobody thinks it's multi-party democracy. I don't know what to say to you. But you're right, it's not technically in the definition of good governance. It doesn't say it's nice to have democratic processes, but it's not, strictly speaking. And this is one of the reasons why there are many critiques of good governance. Shamnidan. Great. So the reason citizen feedback is so important for governance is it is part of an accountability process. Accountability literally means that I have to, if I do something, I have to give an answer. If somebody asks me, why did you do that? Why did you do that? Why did you, let me think, what's a good example? So if I'm a teacher in a school and I didn't go to school, I wasn't feeling well, I have some personal work to do. Then they can say, why didn't you come? Give an account of yourself. That's accountability. And if you don't have a good answer, then you should have some kind of sanction, some kind of punishment, some kind of cost, even if it's not, I won't go to jail maybe, but there should be some kind of discipline. So, when you were a child at school and you didn't go to school, there was some trouble, right? So it should be the same for grown-ups, frankly, working in the government sector, in any office, in fact. But we usually say there's two parts to accountability. One is I can be asked to give an answer. I'm responsible for giving an answer. And the other one is somebody can make me. Somebody can make me give an answer. It's not just I will or I won't. জোর করে কিন্তু নেবে উত্তরটা, ঠিক আছে? তুলে বের করবে উত্তরটা. they have that power. সেই ক্ষমতা আছে. So it's that enforcement capacity is very important. This is there's a very nice study, I'll send you the link, it's in my slides as well, called Accountability Keywords, which has all different kinds of the word of accountability and related words, representativeness, in many different languages. You'll see all of these. Many different meanings in lots of different languages. And that guy, he's always saying, can you get someone in Bangladesh to do one for me? So if anyone wants to write an essay to go on their website about accountability in Bangla or something like that, you should get in touch. Let me know. So that's a very nice piece of work. Let's go forward. So this is a very famous, very old now. Many of you weren't even born when this came out, 2004. But in the World Bank and other places, still we're talking about this old diagram. And this old diagram says, again, if we take the example of I'm a parent, I'm sending my child to school and the teacher is never there. What am I supposed to do? What am I supposed to do? আমি কি করব? বাচ্চা যাচ্ছে স্কুলে কিন্তু টিচার তো পাই না। বারবার পাচ্ছি না। তো আমি কি করব? What can I do? So the World Bank
theoretical framework says, first, long route to accountability. This is a very long route. I'm a parent down here. I will tell the MP, who will tell the Prime Minister, who will tell the Ministry of Primary and Mass Education that there's no teachers in my school. So how well is that going to work? It's quite long. It's quite far. So another way is, I will, maybe on my own, or maybe by forming parent-teacher association, maybe by going to, what do they call those committees? The school managing committee. Etar naam shunchen kokhno? School managing committee? Oরা সবাই চিনেন, ঠিক আছে। হয়তো ওইটার মাধ্যমে আমি যাবো, আমি স্কুলে যাবো, বললাম যে এটা কি? এটা আমার পাওয়ার কথা। যে টিচার থাকবে স্কুলে, তাই না? এটাই। আর কি? এটা না থাকলে, what are you giving me? I will go there. But if these guys, maybe there aren't enough teachers in the school. Maybe there aren't enough teachers. That's often the case. Or teachers are busy. They have to go and help with all kinds of work for the government, all kinds of work for the school. So they have to then tell these guys back in the government, civil servants, in the ministry, in the secretariat, we need more money, we need more teachers, we need to pay the teachers better. So it's a whole cycle. It's a long route and it's a short route. So I don't know how well this works. So sometimes this works. Sometimes the best way to make this work is to say, you know what? Forget the government services. I'm going to the pharmacy. I'm going to the cadet school. I can't be bothered. They don't listen to me. আমি চাই কিন্তু কাজ করে না. So this is one solution, is to go and pry it in the market. It's not a good solution. We need good government services, the most important thing. So this is why the long route. So this is famous. Let's go forward. You'll hear about this if you work in accountability. Okay, so this is, no, that one won't work like that. Are we going to be able to listen to this video? The 𝗕𝗶𝘁𝗶𝗲𝗃 one? Where's he gone, your colleague with the... আপনি দিতে পারেন ওটা? So this is my friend, my colleague, Professor 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗀𝗃. She works in, can you find that video please? দিচ্ছেন, আচ্ছা। So she works in, ওখানে কোনো video embedded না, এটা শুধু ছবি। She works in the University of Rajshahi Public Administration Department. আমি Professor 𝗕𝗴𝗃ের সাথে অনেক কিছু কাজ করেছি এই বিষয় নিয়ে। So I said to her, please can you give me an explanation of accountability in Bangla, because I can't do it. So she did it. Devin. জবাবদিহিতা সম্পর্কে সহজেই যদি বলতে চাই, তাহলে প্রথমে যে বিষয়টি আমার মাথায় আসে সেই বিষয়টি হলো দায়িত্বশীলতা। সরকারি, বেসরকারি কিংবা কোনো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে যারা কোনো একটি কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা সেই কাজটি ঠিকমতো করছেন কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য She's a real expert. অনেক বই, পেপার অনেক কিছু লিখেছে citizen feedback নিয়ে, local government reform নিয়ে, very expert. So, সামনে যাই. So, we have here a question, what is the most important thing for improving services? আপনারা দেখতে পারতেছেন ওগুলো? অপশনগুলো কি? অপশনগুলো clear নাকি কেউ আমাদেরকে বুঝাইতে চায়? Do you want to read out who wants to read out the questions? পড়েন। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে সার্ভিস যেটা সরকার দিচ্ছে, সেই সার্ভিসটা আসলে ইমপ্রুভ করার জন্য কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তো প্রথম যেটা, সেটা হচ্ছে যে স্ট্রেংথেনিং পিপলস ক্যাপাসিটি টু ডিমান্ড বেটার সার্ভিসেস ফ্রম পলিটিক্যাল লিডার্স। তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যারা সাধারণ জনগণ আছে তাদের ক্যাপাসিটি, সক্ষমতা এমনভাবে বাড়ানো যাতে করে তারা রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছ থেকে ডিমান্ড করতে পারে যে না, আমার এই সার্ভিসটা দরকার। দ্বিতীয়টা হচ্ছে enable political leaders to demand better performance from local government. তারপরেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলের ওই সক্ষমতা তৈরি করা বা থাকা যাতে করে তারা সরকারি সেবা যারা দিচ্ছে তাদেরকে বলা যে তোমার এই সার্ভিস দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, বা এই জায়গাটায় তোমার আরো ভালো সার্ভিস দেওয়া উচিত, যেটা আমরা হচ্ছে রাজনৈতিক দলদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি। তারপরেটা হচ্ছে give people power to choose service providers.
আরেকটা হচ্ছে যে সাধারণ জনগণের ওই ক্ষমতাটা থাকবে, ওই পাওয়ারটা থাকবে যে তারা চুজ করবে যে না কে আমাকে ভালো সার্ভিসটা দিবে। তারপরে হচ্ছে ইনসেন্টিভাইজ বিউরোক্রেটস এন্ড লোকাল গভর্নমেন্ট টু ডেলিভার বেটার সার্ভিসেস। তার মানে হচ্ছে যে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা থাকে তাদেরকে এমনভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া বা তাদের যদি রিসোর্স লাগে সেই জিনিসগুলি তাদেরকে দেওয়া যাতে করে হচ্ছে তারা বেটার সার্ভিস দিতে পারে। ফর এক্সাম্পল, একটা গ্রামে যদি একটা হসপিটাল হয় সেখানে আপনাকে এক্সরে মেশিন দিতে হবে, নাহলে আপনি কিভাবে আশা করবেন যে ওখান থেকে আপনি এক্সরে করলে ভালো একটা রিপোর্ট পাবেন। তারপরের অপশনটা হচ্ছে সবগুলি, উপরের সবগুলি। তারপরের অপশনটা হচ্ছে যে আরো কিছু আছে যেটা এখানে লিস্ট করা নাই। তো এই যে আমি যে অপশনগুলি পড়লাম প্রথম থেকে, এটার মধ্যে আপনাদের কোনটা মনে হয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি সার্ভিস ডেলিভারি ইমপ্রুভ করতে চাই? That was brilliant. Thank you so much. That was brilliant. খুব ভালো. So let's have a look at what have we got here. So most of us are saying that it's all of these things. We can't go just the short route. We can't go just the long route. We have to do all of those things at once. It's a big job. No? Improving services is a big job. We want good health services. We want good schools. We want, what else could we ask for? I don't know. Reproductive rights, reproductive health and services. All of this. So it's very important to do all of these. I think this is a consensus. Is this more or less a consensus? Yes. Great. Okay. Oh, hello. Okay, let's go to the next thing then. So I think so this is, this is a hard one. This is just a slide. Was there one before this? No, this one. Okay, sorry, keep going, yes. So this is a slide to say that there is a difference. So we talk about accountability and responsiveness. Now, I always say in Bangladesh we have very good responses, but not necessarily very good accountability. So I gave the example of that terrible fire, was it last week? Last week. And you know, everyone's rushing around, lots of responses, everyone's so sad, everyone's so angry, everyone's so upset, everyone's doing things. But that's not the same as responsiveness. Responsiveness means that next time there's a fire, they will have a new law. This law will be implemented. There will be a body assigned to make sure that the fire department is following its own rules, that all of the building owners are following all the rules. People will continue to keep an oversight, not just when it's in the newspapers, not just shedin na, tarpore dino, tarpore bochoro. It will remain. And we as citizens will be able to say, acha, okhane ki holo? Ekhon fire safety ব্যবস্থা আমরা কি আছে, আমরা কি দেখতে পারতেছি, ঠিক আছে? কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল কি না যারা মানে রুলস ব্রেক করে এরকম terrible ঘটনা হয়েছে? So are we seeing that? So there's a difference between accountable responsiveness and just responses. And I think in our system we see a lot of responses. There's a disaster, everyone runs, and then our key. So how do we sustain that responsiveness as citizens? What do we push for? What do we ask for? What do we look at? So let's go forward now. That's a really hard word. 𝗕𝗲𝗀𝗃𝗃. Oh my goodness, responsiveness. No? It's a long word. I don't know, I got it off Google Translate, so it might be wrong. Acha, Shamli Jan, please. Great. So citizen feedback. So eta bolte ki mean kori amra? We mean all of the ways in which a state or a government can listen. How can they hear what is the citizens' concerns, what is the citizens' needs? It's also যে যদি কোনো নতুন policy বা law বা এরকম কোনো কিছু system তৈরি করছে, that they should ask our opinion, and we should, maybe us individually, maybe some civil society organization, some representative group, some women's organization, something, they should be listening to us. We should be able to say, this is not the right policy, this is the right policy. It means that also people can comment on and say, no, এটা কিন্তু হচ্ছে না. যেমন, if you think about during COVID. During COVID, we studied these issues very much.
People were very worried. People didn't know where they were going to get their next meal during lockdown. আপনাদের মনে আছে lockdown কি অবস্থা আমরা ছিলাম? আমরা কিছু জানি না কি হবে, কোথা থেকে সেবা পাবো, কি ধরনের সেবা পাবো. So then we need those facilities to give the feedback. So also we see though that we see also there's many different ways of giving feedback. So আমি ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের কাছে যাব, অথবা আমি এমপির সামনে যাব, অথবা আমি পিটিশন লিখব, আমি ফেসবুকে কোনো কমেন্ট দেব, although you have to be careful with Facebook, you know, right? You know that, right? অথবা I'll make a civil society organization, I'll make a youth policy forum to make sure that I'm heard. কোনোভাবে আমি কিছু I have to be heard, right? People have to be heard. So somehow they will do it. They maybe don't use hotlines, maybe they don't use online systems, I don't know. But we hear a lot about closing the feedback loop. আপনারা কেউ ওইখানে প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করেন? মার্কেটিং বা ব্যবসা বা ব্যাংক বা না? কেউ করে না. So in the private sector we hear this a lot, closing the feedback loop. Closing the feedback loop হচ্ছে we make a program or a product for the private sector. Then we listen. What do people like this? Is this working? Do they have problems with it? Is it satisfying their needs? Then we think about it. Then we discuss. We discuss with all the stakeholders. What's working, what's not working. And then we change it. So we try and adjust it so that it's working. So that is what they mean by the feedback loop. It's not just, hey, আমি সেবা দিচ্ছি, শেষ কথা. না. সেবা দিচ্ছি, তারপর আমি শুনতেছি এটা কাজ করছে কিনা, ভালো সেবা নাকি সমস্যা আছে. So one example was আপনারা প্রাইমারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টে চিনেন হয়তো, শুনছেন এটা? সরকার যে ছোট টাকা দেয় স্টুডেন্টদেরকে, কম বয়সের প্রাথমিক উপবৃত্তি. Thank you, I forgot the name. So উপবৃত্তি, it used to be যে ব্যাংকে গিয়ে টাকা দিত মাদেরকে, এখন কিন্তু ফোনে দেয়. আপনারা জানেন কি এটা? দেখছেন এটা বিকাশে আন্ডার? হ্যাঁ, কিন্তু শুরুতে বিকাশ ছিল না, উন্নতি ছিল. আর যারা মা, ওরা অনেক মা বলছিল যে হ্যাঁ আমি শুনছি কিন্তু আমি পাই না, এখন আমি জানি না যে কী করতে হবে, কোথায় যাবে, কিভাবে ঠিক করবে, ফোনে কিভাবে বোঝা যাবে যে টাকাটা কোথায় পাবে, কোথা থেকে পাবে. So this is why you need to close the feedback loop. Make sure that you then redesign your program. So let's have some responses. Why is citizen feedback important? Nahar, why don't you do that thing again that you did so nicely? Why is citizen feedback important? Citizen feedback is not important. Experts know. Experts know. Researchers know. World Bank knows. No? অনেক আছে কিন্তু সিটিজেনদের ফিডব্যাকটা আসলে নেওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? এখানে আপনারা তিনটা অপশন চুজ করবেন. প্রথমটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন রিকোয়ার্স গভর্নমেন্ট টু লিসেন টু সিটিজেন্স. যেমন আমাদের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী সরকার আমাদের নাগরিকদের কথা শুনতে বাধ্য. 2 নম্বর অপশনটা হচ্ছে যে ইমপ্রুভিং পাবলিক সার্ভিসেস রিকোয়ার্স লিসনিং টু সিটিজেন্স অ্যান্ড ইউজার্স. তার মানে হচ্ছে আপনি যখন জনগণকে, সরকার যখন কোনো সার্ভিস দিচ্ছে, তো সেইটা আসলে উন্নতি করতে হলে বা সেটা ইমপ্রুভ করতে হলে এটা যারা ইউজ করতেছে তারা তো সিটিজেন, তো তাদের কথা শুনতে হবে. তারপরেরটা হচ্ছে so that government can show they are listening. So এই ফিডব্যাক, সিটিজেন ফিডব্যাক সিস্টেমটা থাকলে বোঝা যায় যে না গভর্নমেন্ট আসলে আমাদের কথা শুনতেছে, নাগরিকরা বুঝতে পারে. তারপরেরটা অপশনটা হচ্ছে যে if government do not listen, people will be frustrated and may protest. এটার সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত যে আমাদের কথা যদি সরকার না শুনে আমরা অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই, কেউ কেউ হচ্ছে প্রোটেস্টও শুরু করে. সব শেষের অপশনটা হচ্ছে citizen feedback is not important, experts know what is best. তো আসলে জনগণ কি বুঝে, তারা কি জানে জ্বালানি সম্পদ নিয়ে কি করতে হবে, রাস্তাঘাট কিভাবে বানাইতে হবে, জানে না. তো তাদের কথা আসলে শোনার দরকার নাই, এক্সপার্ট যারা আছে তারাই সবচেয়ে ভালো জানে. সো কোন তিনটা অপশন ইম্পর্টেন্ট? ভেরি নাইস. তো কে এক্সপার্টের উপরে দিচ্ছে সব? কে লিখছে এটা?
You believe in the experts. Keno? Bolen amaderke? Since we're given the opportunity to choose, I obviously give other options. Okay, there are thank you. instances where citizen feedback is probably important, but there are certain distinct cases where it's not, like probably during what happened during the COVID-19 crisis, right? So like every single citizen out there do not want to wear masks, they want to go out, they want to chill, they want to hang out. But at that time, in case of national emergencies, we need to resort back to the experts, because even though like 90% of the population wants to go out, we cannot allow them to go out. Like the discussion that happened with Dr. Anthony Fauci in the United States, and basically the discussion that is happening in the US now. So I think that there might be cases of national emergencies where like where the decision making should be handed into the to expertise. Great, thank you. That's really good. That is a really good answer, actually. It was not the answer I was thinking of. And you're also expert supporter. Oh yeah, there are like certain cases we see with NIMBYism. You've heard of it, not in my backyard. There are certain movements where local feedback often hinders more development. It's probably the biggest reason why housing is so expensive in the Anglosphere. And Bharoter Kota Shahar, যেমন Bangalore, Delhi, they have the Residents Wellbeing Association. Those are basically local communities, and they do have the power and connections to the policymakers. Unfortunately, they're mostly elites, and they do implement policies that are pretty anti-war. They're just bad policies. So in many cases, experts are probably a better idea than whatever local control is. Great. Good. Two very good answers. Now, and I agree. I think that there are sometimes you have to think about these aspects of it. But it doesn't mean you don't listen. It doesn't mean necessarily that you, yeah. So so tell me, one person who went for the yellow, if governments do not listen, people will be frustrated. 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗃𝗧. Come on, admit it. Come on, tell us. Who was it? Who was it? Bolen. Novara, do you get a microphone? Novara now? On top of two other better options, I chose that one because, you know, ultimately the government is formed by people's representatives, and they want to secure their votes first and foremost. So definitely, that can hit their head. I mean, it's in the back burner most of the times, but it is there. I mean, we realize it when we actually advocate for something sensitive, something controversial, something not so popular. Then we see the reluctance in the politicians. So definitely they're thinking about that. Yeah, I think that's a good point. Great, thank you. Well, these are excellent. Shamnidan, thank you. So, I want to take you very quickly through some research that we just finished. When I say we, it's BRAC Institute of Governance and Development. I was working at the time for American University Accountability Research Center in Washington, D.C. Now I'm in SOAS University of London. Oh, which reminds me, I mustn't forget this, something I wanted to share with you. And with Manusha Junno Foundation, some of you will have heard of Manusha Junno Foundation, and also Rajshahi University Public Administration Unit Department. You saw Professor 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗃𝗃, another very famous professor, Professor Pranab Pandey, and also a professor from Jahangirnagar University, Professor Zahir Ahmed, that all of us did this study together. We were, through COVID, we were thinking, it's such a crisis, everyone is very fearful, nobody knew what was going on. So, 𝗕𝗴𝗃𝗃𝗃𝗃? In such a situation like this, what should I do? And it was clear that government was trying very hard to listen. What are people worried about? You know, we're all sitting at home with our refreshing our Facebook feed. What's going on? What's going on? So at that time, the government really tried very hard to listen to citizens and find new ways of all the new hotlines and so on that they put together. So we did this research. We went around the country. Yes, please. And you know, one thing we found, Professor 𝗕𝗴𝗃𝗃𝗃 and Professor Pandey found that actually since 2009, the government has been putting in place a number of laws, a number of policies designed to strengthen the space, create more space for citizen feedback. Local Government Reform Act 2009, you can look it up. Amader কি আছে, উঠান বৈঠক, participatory budgets, অনেক কিছু আছে এখন।
And then on top of that, we have some new online platforms like the grievance redressal service, various hotlines, various call lines, various platforms. Right to Information Act, Public Procurement Act, Citizens Charter, all of these are there because the government of Bangladesh wants to listen. Or at least they're acting like they want to listen. So what's going on there? What is actually happening? So we looked at what happened during COVID. Shamlijan. I think we'll leave this one. I don't know if the sound is good enough. I don't know, do you want to hear this one? It's another 1 minute like that. Did you hear the last one clearly enough? You think? Okay, let's put it on then. So it was the other one. Feedback state, 𝗕𝗴𝗃𝗀𝗃. So she's very kind to do this for me. She's a very good friend. process, output, outcome এবং feedback. Feedback স্টেপ বলতে আসলে কি বোঝায়? Feedback স্টেপ বলতে বোঝায় যে ইনপুট হিসেবে আমরা যে নীতিগুলোকে নিয়েছি সেই নীতিগুলো পরিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ায় কোন ফলাফলগুলো নিয়ে এসেছে এবং যে কোনো সরকারি অফিসে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ফিডব্যাক স্টেপ বলতে আসলে কি বোঝায়? সরকারি অফিসে যে কেউ সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন কিংবা অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ করতে পারেন। বিশ্লেষণে আসলে ফিডব্যাক স্টেপ বলতে কি বোঝায়? নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আমরা দেখেছি যে ইনপুটগুলো যখন পরিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ার প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে আসতে না পারে তখন সংশোধন প্রয়োজন। এই সংশোধনগুলো নীতি বিশ্লেষকদের সংশোধিত নীতি গ্রহণে সহায়তা করে। আপনি বুঝতে পেরেছেন? সাউন্ডটা বেশি ভালো না, না? So essentially the yes, Shamnizan, is the feedback state. The idea is that we have a situation in Bangladesh, for whatever reason, the government, the state has decided it wants to listen to the citizens, understand আমাদের সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে পারে. What are people talking about? What is the problems they're facing? Where are the problems in public services? Is there some district where the clinics are working really well? Maybe there's some district where the teachers are not showing up. So how can we solve these problems? Maybe there's a complaint about corruption from some, say, social safety net program. How can we go there and find out what the cause is? How can we improve the policy? Essentially, this is what the idea of the feedback state is: a state that is listening and responding. শুধু শুনতেছে না, কিন্তু কাজও করছে, তাই না? Listening and responding. শুধু শোনা না, কাজও. Policy reform যদি হয় সবচেয়ে ভালো. But any kind of problem that is resolved through this mechanism is good for citizens. So we saw that মানে আপনারা শুনছেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আবার স্মার্ট বাংলাদেশ হয়ে গেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করছি এগিয়ে যেতে, তাই না? কিন্তু আমরা পাই আসলে আমাদের রিসার্চ থেকে আমরা পেয়েছি যে মেইনলি আমার কোনো সমস্যা হলে আমি কিন্তু সোজা মানে যারা ইনচার্জের সামনে যাব ওদেরকে বলে দেব, আমার ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বা আমাদের ওয়ার্ড ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার কাছে যাব, তাই না? হয় না? কোনো সমস্যা হলে কি আমি সোজা কি GRS অনলাইনে যাব? না, ইটস নট লাইক, আমাদের অভ্যাস নাই, তাই না? So we think that it's a very common thing for people to go face to face. আমরা পছন্দ করি। আর আপনারা যদি গ্রাসরুট লেভেলে যান আপনারা দেখবেন যে ওরা মানে বেশিরভাগ লোক তো মানে অনলাইন এইসব করতে চায় না বা চাবে না, তাই না? আমি মানে চেনা লোকের সাথে যাব, চেনা লোকের সাথে কথা বলবো, আমার প্রবলেমগুলি বোঝাবো আমার ভাষায়, তাই না? তো সেই জন্য আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর এইড ডোনার ওরাও চায় কিন্তু যে এরকম অনলাইন সিস্টেম থাকে, গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম আমরা বলি, কমপ্লেইন সিস্টেম। কমপ্লেইন বাক্সর চেয়ে আরও বড় হয়ে গেছে এখন, যে ইটস নট জাস্ট দ্য বক্স, there's a whole platform, there's a whole system. সামনে যাই। সো আপনারা দিস ওয়ান আপনারা দেখেছেন হয়তো, আপনার অনেক 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 হটলাইন আছে না? আপনার এখানে কেউ ব্যবহার করছে কখনো 333-999? ও কি কারণে? হ্যাঁ, ফাইটিং? Really? You were fighting? Who was fighting?
Somebody else was fighting. Oh, and you were telling the police, come and get these guys. Okay. কেউ এখানে what's the health স্বাস্থ্য বাতায়ন ব্যবহার করছে কখনো? কখনো প্রশ্ন ছিল না, কখনো না. So during COVID, everyone was completely healthy, no questions, no queries, no worries. No. No, you were going online, Dr. Google, right? Dr. Google, yeah. So some of these are supposed to replace Dr. Google. But I hear 333 is the most used one. 333 is the most popular one. So many people were using it, millions of people were using it in Bangladesh. সামনে যান. So এগুলি অনেক আছে কিন্তু, অনেক আছে. আমরা জানিও না কোথায় শুরু করব. So let's so now you know some of these official channels such as they are for feedback. কি আছে? এখানে somebody বললো online panels, কৃষক feedback, website feedback, mobile apps. Not sure, nothing much. I think not sure, nothing much is common. I think not sure, nothing much. আমরা জানিও না, আমরা ব্যবহারও করি না. We're not even sure কি আছে. If I have a problem with my school, where do I go? Am I going to phone the police? Am I going to go to the health sector? Where am I supposed to go with this problem? Kalke janabo, teacher nai abar. I'm always saying that. I don't know if the teachers are there or not. I'm just bolchi. Thik ache udharoner hishabe. Official channels need to advertise themselves better as people may not be aware they exist. Amro peyechi. Amra survey korechi, nationally representative sample survey. 2400 বাংলাদেশিকে সার্ভে করে জিজ্ঞেস করলাম. আমরা জিজ্ঞেস করছি সমস্যা হলে কি করবেন. Mostly people say আমি ওনার কাছে যাব, ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার চেয়ারম্যান বা ক্লিনিকের ইনচার্জ বা ওরকম কিছু, ওখানে যাব. So somebody said they're very helpful and responsive. So if you've tried it, maybe you've had a good experience. Did anyone trying any of these hotlines, any of these GRS এর নাম শুনছেন? Grievance Redressal Service. শুনছেন এটা? হ্যাঁ, আপনার এক্সপেরিয়েন্স কিরকম ছিল বলতে চান? If it's personal, you don't have to, but you can. Oh. I just got heard about this. You heard about it? Where citizens can file complaint against the bureaucrats by whom they are somehow assaulted or something, like they are not satisfied with the provided service. So then they can file a complaint here, and they are put into, the authority to take actions against that the bureaucrat. So it is possible. So you've heard of this, but you haven't tried it yourself. Has anyone ever tried it, going online and seeing it? Kanona, after you're young people, you don't have such problems yet. When you're buying land, tell me when you're going to buy land. Something like that. You're trying to get divorced, then you'll know. Okay, most of us do not know about it. It can be hassle-some. They are only open once in a blue moon. So I think you're very cynical, and I think you're probably right, mostly right. Great. Okay, let's go forward. However, some of the feedback mechanisms are excellent. They work really well. So how many people here registered for the COVID vaccine on the Shuraka app? Almost everyone. See, this was a good system. It was a good app. You could find out where am I going to get the service. And then also it was used by people to tell the government, the ministry, এই এলাকায় সমস্যা, এখানে কোনো ভ্যাকসিন আসছে না বা খুব স্লো বা আর কোনো সমস্যা. So the government could quickly fix it, sort it out, and it was equitable. যারা ধনী, যারা গরিব সবাই পেয়েছে কিন্তু. And if you couldn't register by yourself, you could go and get help in the UDC or somewhere. UDC নাম শুনছেন? UDC আপনারা সবাই জানেন. Union Digital Center না? UDC? নাম শুনছেন? So this was good. So if we want to, we can do a good feedback mechanism. সামনে যান. This is a definition. This is boring. This is just a public system. এখন আমরা এটা অনেক শুনি. Grievance redress mechanism. আপনি বলতে পারেন complaints mechanism. আমার সমস্যা হলে কোথায় যাব, কিভাবে যাব, কে আমার কথা শুনবে, what is the process, what will happen next, when will I get কোনো সমাধান পাবো কিভাবে, redress পাবে কিভাবে. So you'll see if you go to the
Ministry of Health and Family Welfare, you can see this. This is a very interesting system. It's an excellent system, actually, on paper, excellent, or online, it's excellent. You can go in person. আপনি সামনে মানে ক্লিনিকে যেতে পারেন, ইউনিয়ন পরিষদে বা is it উপজেলা হেলথ ক্লিনিক? উপজেলা হেলথ ক্লিনিক। উপজেলা হেলথ ক্লিনিকে যেতে পারেন, ওখানে বলতে পারেন যে আচ্ছা ওষুধ ছিল না, কেন ওষুধ নাই, বা why is there no midwife, why is there no surgeon, ওরকম কিছু বলতে পারেন, and they will write it down, put it in the system. Or you can phone up, you can do it online, and you can see, if you go there, you can see কি ধরনের বিষয় আসে, mainly things like যে ডক্টর নাই বা সেন্টারটা নোংরা বা ওরকম কিছু, lots of complaints. তারপরে দেখাও যায় যে কতগুলি রিজলভ হয়ে গেছে। সো এটা পলিসি মেকারদের জন্য খুব ভালো, তাই না? ওরা সাথে সাথে দেখতে পারে যে ওই ডিস্ট্রিক্টের সমস্যা, ওই ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট সার্জন হয়তো কাজ করছে না, সিভিল সার্জন হয়তো কাজ করছে না বা কিছু। So they know where to go, they know what to fix. If you're having the same problem again and again, it's dirty, it's dirty, it's dirty, you need to do something. You can't have a dirty hospital, তাই না? হয় না? So you should be able to make policy reforms. It's not just ওনার সমস্যা আমি সমাধান করছি, না, এটা policy level এ যেতে হবে. You have to fix the whole policy. Let's go forward. So আপনারা জানেন যে সোশ্যাল সেফটি নেটসে কী ধরনের প্রবলেম আমরা পাই মাঝে সাধারণত। সোশ্যাল সেফটি নেটস বলতে গেলে এমন বয়স্ক ভাতা, বিজিডি কার্ড ইত্যাদি। কেউ জানে কী ধরনের সমস্যা হয়? যখন গ্রাম অঞ্চলে ঘুরেন আপনারা দেখবেন যে অফেন একটু বয়স্ক মহিলা আপনারা পাবেন যে বলে যে আমি কেন লিস্টে নাই, আমার নাম লিস্টে নাই, আমি কার্ড পাইনি, আমি এটা পাইনি, তাই না? এটা অনেক হয়, আপনি যেটা বললেন। So this is a big concern. So how will I go and ask for that? No, we know that many people actually knew that there is a system. 43% of people knew that there are procedures, but mostly ব্যবহার করে না, দেখেন না। 80-something go to the local government, union পরিষদ মেম্বার চেয়ারম্যানের কাছে যাবে, অথবা অন্য কাউকে মানে টিচার বা কোনো ভালো প্রভাবশালী মানে ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছে গ্রামে তাদের সাথে যাবে। This is how we complain বাংলাদেশে। আমরা অনলাইনে করি না, তাই না? সামনে যান। So, but there's a good sign to this. I think this is a really positive sign, which is that when we ask people যে সরকার এগুলি কেন রাখতেছে, এটা শুধু আই ওয়াশ নাকি, এটা এমনি মানে কি কারণে করছে, 80% of people said actually government wants to improve the services, that's why they're doing this. They know that এখনো ওইভাবে হচ্ছে না, কিন্তু ওরা জানে যে এরকম একটা আশা আছে, এরকম একটা চেষ্টা আছে আর কি, যে service should improve, this is why they're doing it. But most people don't think that it's for any other reason. Let's go ahead. So let's see, citizen feedback mechanisms. So one side is strongly agree, one of yes, 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 and strongly disagree, no, no, no. Let's see what we think. বলবেন এগুলি? আপনি ভোট করেন আগে। আচ্ছা, আমি একটু স্টেটমেন্টগুলি তাহলে বলে দিই। তো এখানে আপনাদের যেটা বলতে হবে যে আপনারা এখানে যে স্টেটমেন্টগুলি আছে সেটার সাথে একমত কিনা, নাকি একদমই হচ্ছে খুবই স্ট্রংলি দ্বিমত প্রকাশ করছেন। তো 1 দিয়ে বোঝায় যে আপনি একদমই এটার সাথে একমত না, আর 5 দিয়ে বোঝায় খুবই আপনার অপিনিয়নটা খুবই শক্তিশালী, আপনি স্ট্রংলি এগ্রি করছেন। তো প্রথমটা হচ্ছে সিটিজেন ফিডব্যাক মেকানিজমস আর হাইলি এফেক্টিভ। এই যে ফিডব্যাক, বিভিন্ন ধরনের ফিডব্যাক মেকানিজম আছে, সেটা হতে পারে হেল্পলাইন নাম্বার বা হচ্ছে কমপ্লেইন বক্স, যে ধরনের মেকানিজমগুলি আছে সেগুলি খুব এফেক্টিভলি কাজ করছে। এটার সাথে কি আপনি এগ্রি করেন কিনা? 2 নম্বর হচ্ছে যে সিটিজেন ফিডব্যাক মেকানিজমস আর নিউ এন্ড স্টিল ডেভেলপিং। তার মানে ফিডব্যাক মেকানিজমগুলি যেগুলি আছে সেগুলা অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এখনো ওগুলার আরো উন্নয়ন সাধন হচ্ছে। তারপরেরটা হচ্ছে সিটিজেন ফিডব্যাক মেকানিজমস আর জাস্ট অ্যান আই ওয়াশ। আমার মনে হয় এটা আমার ট্রান্সলেট করা লাগবে না। তারপরেরটা হচ্ছে
the most effective citizen feedback mechanisms are informal or face to face. এটা হচ্ছে যে সবচেয়ে আসলে এফেক্টিভ ওয়ে সিটিতে কিভাবে ফিডব্যাক মেকানিজম দিতে পারেন সেটা হচ্ছে যখন আপনারা ইনফর্মালি বা ফেস টু ফেস গিয়ে যখন কথা বলেন সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। তারপরেরটা হচ্ছে যে ফিডব্যাক রিয়ারলি লিডস টু রিড্রেস অর রিজলিউশন। সো ফিডব্যাক দিলে আসলে সেটা থেকে খুবই রেয়ারলি কোনো ধরনের কোনো সমাধান আসে বা কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়। তো আপনাদের মতামতগুলো একটু দিয়ে দিবেন। Thank you. Thank you, thank you. Good. So what have we got here? Still new. Still new is the most common. Most effective is face-to-face. But face-to-face has its limitations, right? So I think you can get discriminated based on your social status or financial status. If you go face-to-face, like for example, if you're going to like a very high bureaucrat and you're like a farmer or something, maybe you understand the problem, but you're explaining and simply because of your social standing you get discriminated. They don't want to listen to you. They think you're like not enough. Who are you to complain? So that's the problem. Exactly. There's one more there. Thank you. That's a really good point. Thank you. So just adding to that, the opposite can also happen and has happened. I've seen situations when someone goes to government or public service, goes to avail them. If you're dressed in a certain way and if it shows that you're from a higher income class, they treat you differently and they are very very forthcoming in solving your problem. So there is that angle to it as well. That's right. Which is unfair, right? Yeah. So in fact, the people who use the informal face-to-face mechanisms most are the rich and powerful. Phone minister ba karor auntie ba uncle ke pe bolche je uncle tai na hoy na Bangladeshe. So that's how we do things. So informal and face-to-face is good. It works for people, especially if you can't use online services and so on. But at the same time, it has some limitations. Let's go ahead. So now let's move into the active part, the interactive part of this. So let's say, and we can have a discussion first, or we can have it after, we can have it during. But let's say, amra jodi kono ekta action research agenda তৈরি করতে চাই, আমরা এই citizen feedback বিষয়টা মাথায় রেখে কাজ করব ভবিষ্যতে. What shall we do? What should we be thinking of? How shall we take this forward as a youth policy forum, as activists, as advocates for youth and justice and good services? So, where's Shamaila? Can't see her anywhere. So we're going to organize it into 4 now. So how do you want to do this? So one team is the citizens team. We are thinking like a citizen, okay? We're thinking like we're not just as there are 8 tables here. Sure. So divide how you want to do the teams up. So two tables will be a citizens team. Two teams will be a research team. 2 tables will be a policy team. 2 tables will be engagement team. Engagement means communications. What kind of reports? What kind of documentary film? What kind of social media posts will I do? Policy and practices. Which government actors do I need to get? So you need to identify a rapporteur for each pair of tables. And after half an hour, we will come back and we will discuss what we have found. Are you clear on what you... No, not clear. I think, if we give them a topic, for example, like health issues or like, have a doctor in the hospital, I think it would be better for them to connect. Okay. It will all be connected. So let's take it. So you want to take a... so you're doing... Today you've been doing rights about health, haven't you? So let's talk as though we're going to do advocacy around citizen feedback in the health sector. What will that look like? We're going to advocate for investment in thinking about better practice, research, policy reform, advocacy on citizen feedback in the health sector for better health for Bangladesh. So how will we go about this? So 2 tables are going to be thinking, okay, we are the citizens. What do we need from, how will our voice be heard by policymakers, okay? How do we make sure that nobody is left behind? The most marginal, most vulnerable is being heard.
Then we need people who are really good at research, who are good at thinking about what are the research problems, how can I research it, what kind of methodology can I use. The third one is policy and practice. The fourth one is engagement. So, are we clear about what we have to do? We'll just have a discussion, we'll come back and we'll have 5 headline messages. What is the action research agenda going to look like? Yeah? You can explain more. আচ্ছা আমরা তাহলে এখন এখানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কোনো পলিসি নিয়ে কাজ করতে চাই তার আগে তো আমাদের রিসার্চ করতে হবে আমাদের ঠিক করতে হবে যে স্টেক হোল্ডার্স কারা কার কাছে যাব কে কিভাবে ভাবতেছে কাকে গিয়ে আমরা কি বলবো তো সেইটা করার আগে এরকম একটা অ্যাকশন রিসার্চ এজেন্ডা আমরা এখন করব 2টা টেবল মিলে একটা টিম হবে তো এখানে কতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া আছে যেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে একটা টিম সিটিজেনস টিম হচ্ছে সিটিজেনদের নাগরিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করবে তারা ভাববে যে আমরা নাগরিকরা আসলে কি চাই আর হচ্ছে আমরা কিভাবে রিসার্চ করলে আমরা আসলে সবাইকে নিয়ে সবার সমস্যা অ্যাড্রেস করতে পারবো সেটা হতে পারে গরিব হতে পারে ধনী অথবা হচ্ছে যারা ডিসেবল মানুষ আছে বা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যে কোনোটা হতে পারে পরের টিমটা রিসার্চ টিম ওরা কাজ করবে হচ্ছে যে আমরা আসলে কি জানতে চাই রিসার্চ করতে হলে সেটা কি হতে পারে কি জানতে চাই কোন ধরনের অ্যাপ্রোচ টুলস বা মেথোডোলজি নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে হবে তারপরের টিমটা হচ্ছে পলিসি এন্ড প্র্যাকটিস টিম ওরা আসলে যেটা নিয়ে কাজ করবে সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের আসলে কি ভাবা উচিত আর এখানে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সিভিল সোসাইটি মিডিয়ার আসলে রোলটা কি তারপরের টিমটা হচ্ছে এনগেজমেন্ট টিম ওরা আসলে করবে যে হাউ ক্যান ইউ এনশিওর দিস লার্নিং রিচেস দ্য রাইট পিপল এখানে আসলে কমিউনিকেশন চ্যানেলগুলো নিয়ে ভাবতে হবে যে আপনারা যেই রিসার্চটা করবেন যে তথ্যগুলি বের করবেন রাইট পিপলের কাছে সেটা সরকার হোক সেটা মিডিয়া হোক যে কোনোভাবেই হোক আপনার তথ্যগুলি আপনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবেন কিভাবে সেটা হইতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন হইতে পারে নাটক যে কোনো কিছু হতে পারে এখানে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতে পারি যেহেতু আমরা এখন রাইট হিয়ার রাইট নাও প্রজেক্টের আন্ডারে আমাদের প্রোগ্রামটা তো আমরা আসলে হেলথ সেক্টরটা নিয়ে যদি ভাবি তাহলে আসলে আমাদের এই দৃষ্টিকোণগুলো থেকে আমরা কিভাবে জিনিসগুলা উত্তর দিব তো প্রতিটা দৃষ্টিকোণের জন্য সিটিজেন্স টিমের জন্য একজন আপনাদের হচ্ছে যে নোট নিবে এবং সে হচ্ছে উপস্থাপন করবে তো বাকি সবাই গ্রুপে ডিসকাস করবেন এখন আপনারা ঠিক করেন